Okay, continue explanation. 6 is omit a word. Example, incorrect. She entered to the university. Correct. She entered the university. 7 word order. Example, incorrect. I saw 5 times that movie. Correct. I saw that movie 5 times. Example, incorrect. I went to bed because I was tired. Correct. I went to bed because I was tired. 9 is spelling. Example, incorrect. An accident occurred. Correct. An accident occurred. Next slide. 10 is capitalization. Example, incorrect. I'm studying English. Correct. I'm studying English. Next article. Example, incorrect. I had an accident. Correct is I had an accident. And the last is meaning not clear. Example, he borrowed some smoke. Thank you for your explanations, Juliana. So it's time for us question and answer. So do you have any question? Yeah. Hmm. Hmm. Yeah. Oh, yang lain? Okay. I wanna ask you. Oke, Pupa. Wait. Uh, the use of possessive pronoun which is not correct. Can you explain again about that? Okay, explain again about it. Thank you for your questions. Next question. One, Yeah. I wanna ask you, Okay, Tina. can you explain about error in possessive case and give an example? Okay, thank you, Tina, for your question. Oh, okay, don't forget to uh, uh, write your questions on the column chat. Any else? One, I wanna ask. Yes. Okay, Nindira. Can you give me the other example of omitting the word to in the identical subject construction? Okay. Thanks for your question, Indira. Please give time for us to answer your question. Untuk yang memberikan pertanyaan, tolong chat pertanyaannya kembali di kolom chat. Okay, I want to ask Mas Pupah questions about the use of possessive pronoun which is not correct. So, can you explain again about that? Possessive pronoun can be used to describe a single object or more than one. To describing something singular, you would use one of the following pronouns like mine,
yours, his, hers. For example, the cat is mine. This round is yours, like that. So they are very simple to use. Yang dimaksud salah penggunaannya itu tuh kayak gini, penggunaan yang kata his sama hers. Gitu. Kalau his kan penggunaan untuk males, laki-laki, sedangkan her penggunaan untuk perempuan. Nah, the problem is that a gender neutral it's can be used for people that give us problems gitu. Jadi kita kalau misalnya kita nulis kalimat biasanya tuh tidak tertuju untuk gender gitu loh. Yang bikin salah paham di sini. Misalnya yang dimaksud tuh cewek apa cowok. Rata-rata kita salah penggunaannya adalah kita menggunakan it's itu. Contohnya gini. Each student must take his invite to the receptionist. Kata his dibuletin. Nah, student kan nggak laki-laki semua kan, gitu. Pasti student ada yang perempuan, ada yang cowok. Nah, penggunaannya gimana sih biar nggak salah? Diganti, pakai their. Contohnya gini, each student must take their invites to the receptionist. Itu gitu Mas Pupa. Jadi kita harus menggunakan spesifik gendernya tuh ke siapa. Gitu. Maksudnya kenapa salah. Thank you for your question. Okay, I'll answer Nindira's question. The question is, can you give the other example of omitting the word to in the idential subject construction? In our PPT, the example of that is I go play. Nah, kenapa di situ salah? Karena dalam satu kalimat itu nggak bisa ada dua kata kerja, jadi harus ada prepositionnya. Jadi yang benar itu di situ I go to play atau I go playing kayak gitu. Nah, kalau untuk the other example biasanya kita sering dengar I like to play football gitu atau I like playing football gitu Nindira. Jadi kenapa di situ salah? Karena di situ ada dua kata kerja tanpa ada preposition gitu. Get the point? Yeah, I get the point. Thank you, Kak. Okay. Tina question. Tina? So Tina question is explain more about error in possessive case and give example. Jadi error in possessive case itu adalah kesalahan di dalam menggunakan possessive case yang digunakan untuk menunjukkan kepemilikan. Jadi di dalam possessive case itu dia tuh dibagi menjadi 3. Ada di kata benda, kata ganti, dan determinator. Possessive case pada kata benda atau noun itu ada of sama plus s atau tanda petik di akhir. Kalau possessive pronoun itu ada mine, your, his, hers, its, ours, and their. Dan possessive determiner I, your, his, her, its, our, and their. Nah,
Untuk contohnya, this book is mine, not yours. Jadi, mine and yours itu termasuk ke dalam possessive pronoun yang artinya buku ini milik saya, bukan milik kamu. Tina, you got my point? Oke. Tina, you get the point? Mungkin susah sinyal kali ya. Oh, friends, ada yang ingin menambahkan? For all the participants, menambahkan jawaban dari para pemateri. Okay, so next we open the second sessions for question and asking for question for answer. Tanya jawab. Oke, dipersilahkan. Okay, we open a second session. Do you have any question? Yes, I wanna ask you, are negative transformations and many negations always negative because they use not or no? Please give the reason. Thank you. Okay, thank you for your question, Tiara. Please write your answer on the column chat. Any Okay. else? I want to ask you, please Okay. explain when you use article and a, and please give another example. Okay, thank you for your question. Okay, I think enough for the questions. Please give time for us to answer the questions. Okay, I want to answer Anisa's question. Explain more about when do you use article and a, and please give another example. Okay, article a is used before a vowel sound and article n is used before a consonant sound. For example, jadi contohnya pada kata university yang diawali pada huruf U, university, dan juga pada unidentified, diawali kata U juga. Tapi ada perbedaan yang mana university menggunakan artikel e dan unidentified menggunakan artikel an. Di sini dimaksudkan itu bukan pada kata vokal ataupun konsonan, melainkan suara yang dihasilkan. Pada kata university, meskipun itu hurufnya U atau vokal, tapi kita membacanya atau menyebutkannya dengan kata university yang diawali dengan YU, university. Jadi itu menggunakan artikel e. Dan untuk unidentified menggunakan artikel n. Kenapa? Karena pada pembacaan unidentified tetap mengeluarkan bunyi vokal seperti unidentified, yaitu an, unidentified, yang memang benar-benar tetap menghasilkan bunyi vokal. Jadi menggunakan menggunakan artikel n. You get my point, Anissa? Yes, Mayang. Thank you. Okay. Tiara, Yeah, Mayang. I will answer your question. Yeah. My answer is yes.
Karena negative transformation dan multi-negation selalu menyatakan hal yang tidak bisa dilakukan, hanya berbeda dari jenisnya. Kalau untuk negative transformation itu menggunakan kata tidak tanpa bantuan auxiliary do. Nah, kalau untuk yang multi negation itu pakai bantuan auxiliary do. Udah sih itu aja. You got my point? Yes, Mayang. Thank you, Mayang. Okay. Thank you for all questions and thanks for the materi atas jawabannya. Oke, for all the participants, adakah yang ingin menambahkan jawaban dari pemateri tadi? Adakah yang ingin menambahkan? Oke. Jika tidak, di sini saya akan menutup presentasi hari ini. For the conclusions in these materials is we learned about what is phonology or pronunciation, syntax, and morphology, grammar, semantics and lexicon, meaning and vocabulary, and discourse of style. I hope for the all presentation and question from the material from the pemateri dapat menjadi pembelajaran hari ini untuk kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh.